amateka yacu aho umuntu bwabuze urukundo rukabura abana bawe Rwanda bakicwa bazira uko bavutse twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti abo bose bazize akarengane bishwe urw'agashinyaguro twizeye ko Uwiteka yabahaye iruhuko ridashira ntabwo tuzigera tureka kubibuka isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ihorere Rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera ntibizongera amateka mabi ya Genocide yakorewe abatutsi abanyarwanda twishyize hamwe turakora twiteze imbere kuko tuzi aho twavuye tuzi n'aho tugana intego yacu ni imwe ni kubaka u Rwanda rushya hari byinshi twagezeho ntabwo twifuza gusubira inyuma abanyarwanda ubu turi umwe dutahiriza umugozi umwe ijwi ryacu rirangurure ntibizongera Rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ihorere Rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera 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 ibyabaye ntibizongera turi Uwiteka aguhaye urumuri turibuka amateka yacu aho umuntu bwabuze urukundo rukabura abana bawe Rwanda bakicwa bazira uko bavutse twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti abo bose bazize akarengane bishwe urw'agashinyaguro twizeye ko Uwiteka yabahaye iruhuko ridashira ntabwo tuzigera tureka kubibuka Rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ihorere Rwanda haguruka umurike
jenoside yakorewe abatutsi. Abanyarwanda twishyize hamwe, turakora twiteze imbere, kuko tuzi aho twavuye, tuzi n'aho tugana. Intego yacu ni imwe, ni ukubaka u Rwanda rushya. Hari byinshi twagezeho, ntabwo twifuza gusubira inyuma. Abanyarwanda ubu turi umwe, dutahiriza umugozi umwe. Ijwi ryacu rirangurure, ntibizongera. Abanyarwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye. Isi yose ibimenye, bitazongera, ntibizongera. Abanyarwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye. Byabaye bitazongera, ntibizongera, 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 ntibizongera. Ibyabaye ntibizongera. Turi Uwiteka aguhaye urumuri Rwanda, hari icyizere cyo kubaho neza. Kandi intero yacu ni imwe, jenoside ntizongera. Abanyarwanda, ihorere Rwanda, umurike, maze isi yose ibimenye. Isi yose ibyabaye bitazongera. Ihorere Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye. Ibyabaye bitazongera, ntibizongera, 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 ntibizongera. Ibyabaye ntibizongera. Haguruka umurike, maze isi yose ibimenye. Ibyabaye bitazongera. nyakubahwa ambasada, banyacyubahiro, bashyitsi bahire, inshuti z'u Rwanda, imyaka ibaye 29 abanyarwanda n'amahanga twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 igahitana abatutsi barenga miliyoni. Twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Nyirizina wa tariki 7 z'ukwezi kwa 4 wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi, ndetse cyakozwe kandi iki gikomeje gukorwa n'abandi banyarwanda batuye mu mahanga hirya no hino ku isi muri gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwaka. Kwibuka ni umwanya mwiza wo kunamira no gusubiza agaciro inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, bikadufasha kubaka ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Turibuka twiyubaka. Nyakubahwa Ambasade, nagira ngo mutwemerere kugira ngo dutangire umuhango wo kwibuka.
Let's join our hands together to commemorate the victims of genocide against the Tutsi in April 1994. Mwapfuye urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, niyo mpamvu duhora turibuka. Ubu turibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twizeye ko aho muri muruhukiye mu mahoro. Turibuka. When so early, we always remember you, not because you are afraid to forget, but because it is not only way to honor, we remember. Muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe abatutsi 1994, dukomeze dufatane urunana kuzigira icy'abacu, duharanire kwiyubaka bityo Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Turibuka. En mémoire de nos bien-aimés perdus dans le génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, nous vivons leurs rêves. Nous aspirons à un avenir radieux. izina ryanyu rizazima tugihari. Turibuka. Mwari ndakemwa ntabwo tuzakerakera biba tubiba imbuto nziza y'urukundo mwadusigiye, mwaturaze. Turibuka. Those who survived genocide against Tutsi, stay strong. Strive to build the country in unity and reconciliation by forgiving. Let's remember our past, looking and striving for a better future. We remember. Mureke twibuke u Rwanda, dusubize abacu aho bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Agaciro bambuwe, twibuke ubupfura, umurava, ukuri n'ukuri kwabo, twibuke twiyubaka. You went without saying goodbye. You went hard. You experienced darkest journey. Death was searching. Thank you. We remember. Shadow was your shelter. Sorrow was your home. You endured hunger, thirsty. You did all you could to survive, but all in vain. I remember. Natwe nk'urubyiruko twiteguye gukora uko dushoboye kose ngo musubirane icyubahiro mwambuwe. Turibuka twiyubaka. Rwanda bagize agahinda ariko ihorere, turaje tuguhoze, tukubake tudasigana, maze tukugire ikirezi kitajorwa. Twibuke twiyubaka. Mureke twibakire u Rwanda, dusubize abacu aho bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Agaciro bambuwe, twibuke ubupfura, umurava n'ukuri. Twibuke twiyubaka. Rwanda barababaye cyane, ariko byadusigiye isomo ryo kudukomeza.
no kubaka igihugu cyacu. Twubaka igihugu cyacu tugisigasire, turinde icyo twagize, twibuka twiyubaka. Turashimira RPF Inkotanyi yahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Bitanze batizigama, batanga ubuzima bwabo ngo bacungure Abanyarwanda. Murakabaho Inkotanyi. Nyuma y'amateka mabi twanyuzemo, abarakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ntibaheranwe n'agahinda, bahisemo kubaho kandi neza, kongera kubaho nibwo butwari. Turibuka. Genocide against the Tutsi in April 1994 was prepared, executed, and stopped by Rwandans. Let's all work together to rebuild a nation free from discrimination. Remember, unite, and renew. The vision was used to prepare genocide against the Tutsi. Today, it no longer has a place in Rwanda. We are the one doing the ground. Let's join the hands together and raise our flag over the world through prosperity as the way to renew our identity among all the nations Rwanda has to live. Remember, unite, and renew. Rwandans, sorry for such a tragedy. Parents killed their children, neighbors killed each other, little angels were killed, and forced pre-birth deliveries, raping, indulging in human torture. But survivors chose forgiveness over revenge. Remember, unite, renew. Mureke twiyubakire ibirambye bishingiye ku cyiza kizira amakemwa. Ejo heza harashoboka ku bahisemo amahoro aho guheranwa n'amateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Turibuka twiyubaka. Bazize ubusa ariko ntibasize ubusa, ikibi cyanyu tuzacyusa, turibuka twiyubaka. We as a young generation, we remember not only to honor our beloved one died, but also learn from our history. We have to keep their memory alive and fight against genocide ideology. Remember. Genocide against the Tutsi was happening in the face of the world. But today, we are playing a big role in restoring the peace all over the world where it is needed. So we are presenting the right to build a world free from genocide, free from mass killing, fighting for the human right. Rwandans, we remember, unite, and renew. Kwibuka ntibitubere umwanya mwiza wo gushima uwagize uruhare mu kubohora u Rwanda, mu kurokora Abatutsi, uwasabye imbabazi ndetse n'uwazitanze. Turibuka twiyubaka. Twaguye hasi ariko ntitwarambarara. Twahisemo kuba igicaniro gisangiye ubumwe aho kuba igishyamiranye Abanyarwanda. Turibuka twiyubaka. Ntituzemerere abahakana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994.
amateka yacu niyo adusobanurira icyiza n'iki. Barakoze cyane abadufashije gutambutsa ubutumwa bw'icyizere. Your Excellency Ambassador, Honorable Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. First, I must thank His Excellency the Ambassador for this invitation. This is a very solemn ceremony, and I would like to kind of commiserate with the people, the government of Rwanda. Sad as it is, I believe that the government of Rwanda has made it a point to let it be a beacon of light and a lesson to all of us. As our brother said, the voices of dissent, voices of hatred, it hasn't left. But whenever we remember what happened to our brothers and sisters in Rwanda, it gives us a pause to reason what humanity, how low humanity can go. And so we are here commiserating with you, much as we are observing this solemn ceremony with you. I believe that you have become a lesson, not only to Africa, but to the rest of the world, that we don't take care, we don't mind what we say, we will go down the path that will come back to haunt us. And so I will say thank you. Ghana is behind the people of Rwanda. We are in support, and we really admire how you have turned such tragedy, such sorrow to become a light, not as living as one people, as united, but also showing us the way how we can develop. And I will confess that in Ghana, whenever we hear voices of hatred, not only hatred, but also we talk about development, we just tell ourselves that we should look at what Rwanda has become. And so you are a star in Africa and also the world. And I'm happy that you are not forgetting this awful incident. And I say that you don't have to forget, because when we forget history, we will repeat the same mistakes that we did in the past. And so we are with you, we solidarize with you, we commiserate with you, and we encourage you to go forward with the strides that you are making all around. And as you said, we will remember, we will unite, and we will renew. Thank you so much, and we wish you all the best. And the victims that were murdered in those cold blood murder of more than 100 million people over 100 days. This is very sad indeed. However, when we remember the Tutsis and the people of Rwanda, we also remember the Africans, including South Sudan, those who were also murdered. More than 2 million people were murdered by a successive cartoon regime because our people wanted their freedom. We can also link that to the people of this who stood against racism, discrimination, and tribalism against the Tutsi people were also murdered. I think if I'm correct. So it was not only the tragedy for Tutsi people, it is a tragedy of Africa and the whole world. Now what is important here, if I see among you here, I see the eyes of young people who are determined, who say remember, unite and renew. I think that is the slogan. And if this is the product of the sad news, so sad, the 1994 genocide, then you people of Rwanda
and your leadership. And in fact, I say my comrade, President Kagame, His Excellency President Kagame, has made Rwanda, and he has instilled in his people, especially the young ones. We must resolve and see among yourself and your country that Rwanda today is what I will call the new kid on the block. If you had that song, if you had that song in Africa, we can look up to Rwanda. Your economy, your democracy, your development, your commitment, and the correct mindset of the young people does not only give the Rwandese a bigger hope, but it does give the African people, the young people of Africa, a greater hope that that continent will be the center of the world. So, again, Rwanda. I went to Rwanda myself several times, and it is important that you should hear from others who are not Rwandese, that the first thing that impressed me is the fact that I arrived to Rwanda and find that the streets are so clean that when you see the trees, you don't see the leaves of those trees on the ground or on the street. So the question to myself that I was saying, who cleaned these streets? I know your government has a policy that every month you go to your countryside and clean. I think that thing alone tells us and the Rwandese people that you, after the genocide and this tragedy, you are determined. When young people here were singing, I cried. I had tears because I felt the day that was, I felt that I was in 1994. This is the way I felt. I felt that, and I remember how was it for your neighbor to murder a neighbor? How was it for a population to be ethnic cleansed over 1 million within only 100 days? So you are the hope of people of Africa. And in fact, in South Sudan, I have taught my young people to look up to the people of Rwanda, the young people of Rwanda, see what the Rwandese are doing. And if that can be copied, then your tragedy, although it is sad, has turned this young nation, this small nation, into something. And you should be proud. We should be proud. But we are sorry for the murder of our people, the Tutsis and moderate Hutus. So we remember, unite, and renew. Kawabuka, Tawabuka, 29, if I can pronounce that correctly. Thank you, and we remember. God bless Rwanda, and God bless Africa. Thank you. Ndabaganisha urwango jenoside umushinga bayifite uwasubiye nabone muri station ko hari ibintu byinshi byari byarakozwe mbere yayo ibitekerezo oya ibitekerezo renganya sinagaza ibintu kagende ntabwo impamvu nimba twakweza bapfuye muri APC hari Abanyarwanda bajya gucika mu gice cyateye politiki y'imiyoborere, abakoloni ababiligi bashakaga gushaka abakozi bo kubakorera akazi bidasabye yuko bajya bamukandamiza.
bagombaga rero gufata igice kimwe kigakora akazi abandi bakagenda bagakoresha hanyuma rero igihe cy'umukoro n'ibitwimo gusa nkaho urangira ngo kubera ababiligi babonaga inyungu zirimo kandi bagomba kuzayisubira bazajya baca mu Rwanda baravuze ngo abatutsi baduhagara ko bari kugaragaza kabakubita nabo batagakoresheje ntabwo bazatwemerera kuba dukoresha tumwe kugira ngo bazakorera iyo twishakiye niyo mpamvu bafite y'amakosa yose bakoze bijyanye n'ubutegetsi bwabo bakagera ku mitwe y'abatutsi bagatangira kwishyura umurongo umwe abatutsi babonye kandi mu gihe cyo kujya ubwigenge ubutegetsi bwarahawe abavuga ngo ni abahutu batsikamira bagomba kwigaragaza abatutsi parmi hutu ni ikivuga ni parti pour l'émancipation des hutu aho kugira ngo aba ari u Rwanda rwaka ubwigenge hakabaho kwigaragaza kw'abahutu u Rwanda twabaye nk'abarwagiwe ahantu uruhare rwa Parmehutu mu guca mu bice abanyarwanda unashatse watangira kururebera mu madisikuru perezida wa repubulika yakundaga kuvuga u Rwanda rwahawe ubwigenge yavuze ijambo rirerire ariko mu kurisoza aravuga ngo ndarangiza iri jambo ryanjye mbwiza igice kimwe cy'abanyarwanda bitwa abatutsi izina umututsi bivuze ubutegetsi no gutungwa n'imitsi y'abandi handitsemo icyanditse mu moko yose nyuma yo gukomeza kureba agatsiko k'ubwibeshye n'uburyarya n'ubwirasi bidafite aho bishingiye uyu perezida Kayibanda yari afite korali yitwaga abanyuramajwi yaririmbaga turatsinze gaye turatsinze kamarabakayi turafashe zose zikuje abanyarwanda ubutuku kiri gusubira ari cy'abanyarwanda bose cyangwa igihugu u Rwanda yabonye bene yo gabo tuganzanama abanyarwanda batangiye kwicwa 1963 hapfuye abatutsi bari mu 35 mu gihugu hose bakubwira ko Nyabarongo est la charrie des cadavres ubwo ngo Nyabarongo yabaye nk'akamoteri gasubije ibirambo iwacu mu bufungu muri Gikongoro habaye ubwicanyi bukabije ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga ryatangiye kuvuga ko ce sont des actes de génocide muri sosiyete nyarwanda no kwiba amajwi ntashobora gupfa kuyiva kwica umututsi bihinduka nk'atari icyaha umututsi watwikiwe inzu wiciwe cyangwa watangiye gutemwa yavuga ntabwo bavuga ko yavuga ngo yacitse muri 73 rero Kayibanda ubutegetsi bwe bwari mu marembera n'Imana yari arimo kurangira igisirikare kitakimwumva amahanga atakimwumva igisubizo yagishakiye mu kwirukana abatutsi mu gihugu kuri 26 z'ukwezi kwa kabiri 1973 habaye ikiswe mututsi ndira parmerita y'iburiyeho haza Habyarimana ati bimwe n'amahoro cyane bimwe n'amahoro bimwe uretse gupfa dukeneye kubera iringaniza njyahehe ubundi yakora iringaniza ahubwo yakoze ivangura ry'uburinganiza Habyarimana atangira na disikuru yo kureshya abantu akabwira ati mwica abasobukwe mwica ababyara banyu ko mwashyingiranye mwashaka iki abantu bakabwira ngo ni iby'ukuri bimuri mu ndani y'umutima naho arashaka kuganya abaturage ngo nuko wese amukunde tutazi ko azateguza we inushije leta Habyarimana yakomeje muri uwo murongo wo gucamo abanyarwanda ibice mbere na mbere mu mashuri amateka yigishwaga yabaye amateka yigisha amacakubiri ko abatutsi baturutse muri Ethiopia abahutu bagaturuka muri Chad bitwizo gaturirimba amahoro kumwe n'amajyambere wagira ngo kuko byari bihari ariko kuriya jenoside yari imeze nk'umuriro w'umunyotwe worosheho ivu kuko mu bayobozi hejuru byaravugaga yuko hagize ikiba abatutsi bakwicwa habaga raporo dorarante sikorere raporo ya buri gihe bakamenya abakozi umubare wabo w'abatutsi n'uw'abahutu bakamenya n'abatwaba babashyiragamo ariko ari formalite bakamenya abana noneho kwari ugutegura urwango umwana agakura azi kuriye badahuje ubwoko nk'urugero naguha kuri ubwo gushyirwa mu bikorwa kwiringaniza twebwe iwacu byumva hariya nta batutsi twiganaga nabo uwo twiganaga kubera twirwaga tumuserereza tumaze kumenya ko ari umututsi ari mwarimu bitubwiye wowe twakana ko wari muri abatutsi ndetse uzarabona cya sokuru ukuntu kigenda gihese umugongo umwemura wo mu muryango wo kwa Kanjogera uwo mwana twahereye icyo gihe tumubuza amahoro
yaza gusangira ku gasoro kunyitse cyangwa twari dusanzwe dusangira impamba dutangira kumuheza agezeho atwibuzemo inshuro arareka arataha. rero inkotanyi zarateye ngira ngo hano kuwa mbere niyo nibuka neza itariki ya mbere y'ukwa 10 mu ijoro ry'uwa mbona umujyi wose ikirere cyabaye umutuku nyine amasasa acanamo noneho baracyari ku itariki ya 5 batangira kugenda bafata abantu bitaga mu gibishyitso by'inyenzi. inkotanyi zimaze gutera nk'uko bagombaga gushaka izindi ntwaro habayeho gushakisha intwaro z'umutwe basaba abantu baririmbaga n'abandi bose barahamagaza bati buri munyarwanda nahimbe indirimbo yo gufasha igihugu guhangana n'umwanzi. birakomeza kugeza kuri iye tubatsembatsembe iye tubagandage kumva indirimbo yo kwica ngo tubatsembatsembe ikwira ikava ibyumba ikajya icyangugu ikava icyangugu igataha ikibungo ikava ikibungo igataha igisenyi ibyabwo icyo bivuze. inkotanyi zitumara gutera propagande mediatike no kuri radiyo y'igihugu yari ihari inyangarwanda imburagasani banzi b'igihugu ibyo byarabaye. buriya amategeko 10 y'abahutu ko yasohotse muri Kanzurama ntabwo yasomwe n'abantu benshi yaje kumenyekana mu banyarwanda kuko radiyo Rwanda itari yaba RTL yaje mu 1993 radiyo Rwanda yagiye ibicishaho ikabisobanura itangazamakuru bisa naho byageze gatoya guhera amashyaka menshi avutse abantu tumwe makuru menshi kwije MPR yari yaje ishaka kuvuga ibyo radiyo ya leta itavuga. Kuba MPR nateri nawe yatomye kukamogi bitodo ndibuka rigiye gukora eshanje kugurana porogaramu n'abantu bo kuri Muhabura icyo gihe bari baramaze gusinya rusha uwitwa Kantano cyangwa ni yashyizeho indirimbo ivuga ngo turaje tuje tugiwacu aratangira kuvuga ngo baraje nyine ngo nibizungereza ibyabo ngo gahutu kazi mwe mwiteguye ngo ibitanda byanyu mubiveho ngo bamutetere nabo mutemba shyushyu ndabyibuka neza rwose ikiganiro naze urumva indirimbo nziza arayishe ibintu byiza baririmbaga tuje tugi wacu arabihinduye bibi ku buryo n'uwari wabyumvise wenda wari kubikunda arabyanze kubera iki ya propagande azi ukuntu ari bubikore bya bintu byose ibyara amata agasukamo amasazi bikabona. hari ikintu gikomeye cyakoreshejwe nubwo kidasanzwe mu banyarwanda n'ibishushanyo caricature byakoreshejwe cyane muri Kangura kuko zashushanyaga ibintu by'urukozasoni ariko bifite ya message. reka wenda mvuge nk'ishusho imwe muri 1993 hari ishusho rero ubonaho inkotanyi n'umukuru wazo icyo gihe Paul Kagame bavuga ngo inkotanyi turatashye noneho bari bashushanyije ujya kureba ugasanga umuhanda bagendaho ntabwo ari umuhanda biza serikeri bo baravugaga ngo dore ikinyenzi zizasanga. mu kwezi kwa mbere 1993 bagosora avuga ngo bagiye gutegura imperuka Kinirira Bigogwe ku Kibuye mu Bugesera abatutsi barishwe barasenyerwa ntabwo indege yari yaguye. umunsi wo kwa gatanu rero niwo munsi mubi twagize mu yindi yose kuko haje imbunda zidasanzwe haza abantu badasanzwe bari bafite imbwa bafite umuriro bafite n'ingoma twabonaga ibyo bintu tukarira nta muntu kugezeho bamwe bananirwa no kugenda bicara hasi baraza barata abantu barabica umusozi wose uhinduka imirambo imigezi yose yahindutse amaraso batemye icyo gihe umuntu wese warokotse uwo munsi yarokotse azi yuko ari wowe wenyine yarokotse baraza bati pawa utukana
wize gisoni uwacunguye yazanye umutindi yahure pawa ibikombe by'imisozi bifite pawa ekora nziga ukagira ngo ni umusinzi w'abaturage akarangiye mu gutwi n'umupanga mukuru akarangiye hano mu kuntera hano neza akarangiye mu gutwi yumva yitereye ukuboko kw'imvura umupanga. Twasohotse mu kiliziya batera indirimbo ivuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru. Mama yarayivunje kandi yaramukorosa nawe yasubiragamo abantu barasohoka noneho bamaze gushira mu kiliziya abantu bose babandagaza aho mu mbuga hanyuma hakurikiraho ikintu cyo kuvuga ngo abagore mwicara abagabo ikintu cyitwa umuhungu umugabo umuhungu umwana w'umuhungu barashyira ukwabo nibo batangiye kwica papa bamwica bamuciyemo kabiri bakavuga ngo reka bareba ko atava amaraso ava amata kuko bari baza kuvuga ko bari amata bamuciyemo kabiri bamuvuye muri iyo migezi wa Nyabarongo. Bari bafite ubugome udashobora kumva, bari bafite ubugome ku buryo ntabwo kwica byari bihagije, bongeragaho ikintu cyo kubabaza umuntu kugira ngo upfe nabi. Buriya jenoside ifite ukuntu iteye navuga ngo nabi no kuyihakana bikaza muri uwo murongo. Buriya harimo impamvu ebyiri zibitera, imwe niyo ngiyo kwigira intungane, kwigira innocent, kwigira inzirakarengane, ariko harimo n'indi yo kuvuga ngo n'umwana wanjye uzakura atazavuga ko nari umugome, ko nari ntabwo wategura ikintu ngo gikore bagikora ureba ngo nurangiza uvuge ngo gicyaba barabizi. Uko nyakubahwa ambasaderi wa South Sudan yabivuze, abenshi muri twebwe ni urubyiruko, abenshi muri twebwe jenoside yabaye bamwe ari bato abandi bataravuka, ngira ngo wenda n'abari bakuru ntibari bakuru cyane. Twagira ngo rero muri aka kanya mutwemereye tubakire kugira ngo mutunyuriremo mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye, ndetse n'ibinaba ngombwa baca umugani mu kinyarwanda ngo mutareshya bakumanurira. Hari ibyo tutazi, hari byinshi byabaye, ariko mwebwe hari icyo muturusha. Niyo mpamvu twari twiteguye kugira ngo muze mutugezeho ubutumwa bwanyu mwaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze, karibu. Ubundi kwibuka bitangira ku itariki z'ukwa kane hano muri Israel, tukaba ariko birakomeza hano rero muri Israel tukaba twibuka kuri uyu munsi 20 z'ukwa kane, ariko muri Rumba hari byinshi mu kinyarwanda babivuze muri yose yacu, hari ibyo bagiye bavuga mwabyumvise, ibindi MC wacu nawe yabivuze mu kinyarwanda, ariko kubera ko hano turi hamwe n'abandi mwabonye batazi ikinyarwanda, murumva bari rero mvuge mu rurimi rw'amahanga kugira ngo n'abandi babashe kumva. Excellencies, ambassadors, the ambassador, the Dean of South Sudan, who is our Dean, the Dean of South Sudan, Ambassador of the Republic of Ghana, my sister, you are very, very welcome, and thank you for honoring us with your presence here this evening. Friends of Rwanda who are here,
Kinneret College, we thank you so much for helping in facilitating this event. The youth of Rwanda also facilitated this event. We also thank you. Banyarwanda rero muri hano namwe Banyarwandakazi, I would like, of course, to thank you all for your presence to show solidarity with Rwandans. Of course, I'm humbled to stand here before you today on this somber occasion as we gather to remember and honor the memory of the victims of genocide against the Tutsi in Rwanda. As you heard, over 1 million Tutsis were brutally murdered in 100 days. And I say brutally because it was not just killing, it was brutal killing where pregnant women would be hatched to death, where people would be killed with spears, where people would be horrible, horrible killings. Also, we stand with the survivors who lost so much, and yet they continue to show remarkable resilience and forgiveness. These survivors today are able to live side by side with the people who murdered their loved ones. They still live in pain up to this day. Some of them, they live with scars on their bodies. But they chose to forgive, not to forget. That's why we keep remembering, so it doesn't happen again. But they chose to be better and forgive. And therefore, always have to stand with them and continue to comfort them. We pay tribute to the brave men and women. You saw young, brave men and women of Rwanda Patriotic Front and their wing, Rwanda Patriotic Army, who risked their lives to save people and stop the genocide by defeating the genocidal Habyarimana regime and stop the genocide. As we saw in the film, which you saw here today, genocide against the Tutsi was not sudden, but was rather a climax of many years of harassment, many years of persecution, discrimination, dehumanization of people. Because if you observed closely the film, even from the top leadership of that time, you saw the first President of the Republic of Rwanda, Kayibanda. The names was calling Tutsis, that they are bloodsuckers, that they are mean, that they are all dehumanizing his countrymen, the Tutsis. And so if it starts rotting from the head, you know that the whole society will be like that. But let me tell you again how all this started.
Rwandans before colonialism were one people. We speak one language. We have the same culture, the same beliefs, the same everything. We had one king who was a king for all of us, not for Tutsis, not for Hutus. The king was for all of us. But as we saw in the film, what happened then is the divide and rule of the colonialists when they entered our country. They found it very hard to penetrate our society like they had done in other African continents. But when they reached Rwanda and saw the unity of Rwandans, and saw how united we were, how we had the same belief, the teachings in our schools at that time, they had to find a plan on how they would divide us. You saw in the film, they started measuring our forehead and said, oh, you have a wider forehead, you have a smaller nose, you are taller, therefore you are different. You saw what the colonialists were doing, measuring us to find a way to divide us. And to succeed after having those theoretical divisions of people, then they started saying the best way is to say the Tutsis who are minority are ruling the Hutus who are majority. So they brought in that thing of minority, majority. Remember, we are one people, under one people. And so they had to find a way to divide us in that sense. Unfortunately for them, you see, there are always people who are greedy. There are always people who want power for their own sake, not for the sake of the people they rule over, but for their own sake. So they found people like Kailanda that you saw. And then they started, even before he became a president, the Hutu, I think, again in the film we saw, the Hutu power propaganda. And they started saying, you know, if this is the case, Rwandans, the Tutsis are foreigners. And you saw in the film where they were saying, we'll put them in the river and they'll go back to where they came from. And then in 1959, they started killing them. And they started asking the Habyarimana regime if we can go back peacefully. And what did they say? They said, you know, Rwanda is too small, remain where you are as refugees. And so, but even the Tutsis who remained in Rwanda, April 7th, so it was not saying parent leadership, if people are determined to work together, our country has achieved remarkable economic and social political development. Our country grows year on year around 8% GDP growth. Remarkable achievement. And what we have done, we've learned a big lesson. Where we see troubles, we don't abandon people in Africa. Where we see troubles, we are in Mozambique trying to stop people from being persecuted. We are in Central African Republic, our forces are there to stop these things from happening. We are doing this because we learned the big way.
of what it can mean where there is trouble and where people don't intervene to stop these signs of hate, what can come out, the consequences that come out. So we, as Rwandans, we are determined to work with our fellow Africans to make sure that what happened in Rwanda does not happen anywhere else in Africa when we are there. And so, but despite what we are doing, despite the unity of Rwandans, the choosing of living together, despite all we are doing to rebuild our country, you still hear those people who committed genocide and planned it and left our country and are in European capitals and other places in Africa, starting to deny what happened in our country. Some of them, our government had rehabilitated them, made them prime ministers, but because of their bad ideology, they left the country, they are out of religion, and they are saying there was killing. It wasn't genocide, it was killing. They are distorting what you saw. They are distorting historical facts. And you read in the media, this distortion. The revision of what happened. And so, but also, it's not only, you see, what is sad, it's not only those people who committed genocide. You hear it, they're influencing even other people to start creating confusion. Was it genocide? Was it fighting? Was it? So they begin to distort. And this is why fellow Rwandans and friends of Rwanda and peace-loving people, we should always be on our guard. We should always be on our guard to make sure that when those people start these things, we call them out. And the ambassadors, we need your support in this regard, to talk when you see these things happening, when you see this revisionism, distortion of what happened. We need your support to call these people out. Because denial and minimization of the suffering we saw, again, it goes to continue to this wound that the survivors carry continues to be deep. It does not help in healing when they hear such things, when they see people distorting, minimizing and denying what happened. And you know, this must be condemned. And you know, the international community said, never again. But again we see, from never again, we again see these signs, and people are not taking action, and people, so I ask everyone to make sure this never again is never again. So, and we must stand against hatred, intolerance, and promote peace and understanding between communities. Of course, as I speak, we still see warning signs in our neighborhood, in DRC, Eastern DRC. These killers, some of them went to DRC with their guns. And because, again, of colonialism or demarcation of Africa, they are Tutsi-speaking Congolese in Eastern DRC. And what are we seeing? We are seeing again hate speeches by Congolese leadership about their own people. Then you may have seen in our group
chargé d'affaires talking about in 23. Those are Congolese Tutsis. They are persecuting them. They are again calling them all mean ones. They are saying go back. Those who committed these crimes must be held accountable for their actions. Rwanda today has issued over 1,000 indictments to 34 countries in Africa, North America, and Europe, requesting cooperation in arresting and prosecuting the fugitives and transfer them to Rwanda. If they cannot prosecute them in their countries, they should transfer them to Rwanda to face justice. There are a few countries that have heed our call and they returned to them, and some of them now are in court facing justice. But other countries have not responded. So again, we call on these countries that have received indictments from us, telling them so and so is in your country. Please prosecute him or bring him to Rwanda to face justice. And you saw justice delayed is justice denied. You have a case, you will hear a case of a guy called Kabuga. Kabuga evaded justice for so many years. Over 20 years now, 20, almost 30 years. But 1 year ago, he was apprehended in France and taken to Hague to face justice. But now they are saying he's too old to be prosecuted. You understand how things can be tricky. The guy murdered, the evidence is there of what he did, he is wrong, but they are saying he's too old. So what? He killed people. And now they are saying, no, it will be unfair to try a man who doesn't know what he did. So justice denied. So again, we should make sure that we speak to these countries, all of us collectively, so that these people are brought together. And you see what is again ironical sometimes when you are dealing with international community is there is UN Security Council in its resolution of 2150 of April 16, 2014, asking member states to judge or extradite genocide fugitives on their territories. So there is this resolution by the UN that extradite them or execute them, persecute them. But some of these countries are not doing anything about it. So we have to keep pushing to make sure that these people face justice. Here, and my fellow ambassadors know, this week on Monday, we went to Yad Vashem to participate in the commemoration of Holocaust of the Jews, 1 million Jews who were murdered. So, Rwandans, we must make sure that we continue training. We continue to hear from the survivors. We continue to document and reach many people by any means, through testimonies, through remembering. Now the young people are more on social media, not even on films. They are on TikTok, they are on where you know, you are young people, you know where you are these days. So we should find you where you are and make sure you understand and
I would encourage you, young people, also visit Yad Vashem. Like when people come to Rwanda, they visit our memorial sites, and they really see, when you go there and see with your own eyes, these things you are talking about, then you understand that you cannot stand and watch injustice. You cannot stand and watch discrimination. You cannot stand and watch people being killed simply for who they are. They have not done anything to you. They have not abused just because they are who they hate. So we must, all of us, make sure this does not happen again. And therefore, I would like to end once again by thanking you all with all of my heart for coming to commemorate with us and for your kind attention. Thank you so much, Your Excellency. Kugira ngo barumuna bacu abo tubana mu mahanga inshuti bose babimenye, kandi nabo tubashishikariza gufata iya mbere mu kurwanya abakomeza kubiba ingengabitekerezo ya Jenoside. Tugana ku musozo w'iyi gahunda, twagira ngo mutwemerere tubatume kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muti Abanyarwanda turabashimira kuba mwarahagaritse Jenoside, mugasubiza u Rwanda ihumure n'ubuzima, igihugu cy'u Rwanda kikongera kubaho. Umunyarwanda aho ari hose agahabwa ikaze ndetse agaterwa ishema no kwitwa Umunyarwanda. Ushatse gutaha mu gihugu agataha nta nkomyi. Uti kandi turabashimira ubumuntu n'umutima ubabarira mugira, kandi turabashimira ko mwatugejeje ku bumwe n'ubwiyunge, abacitse ku icumu bakongera kubaho no kubana n'ababiciye. Ntitwakwirengagiza kandi imbabazi mudahema gutanga ubitwaza politiki, abarwanya u Rwanda n'abahembera bakanakwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibyo biduha icyizere ko umushinga wo kubaka igihugu ushoboka, umushinga wo kubaka u Rwanda ruhamye ko ushoboka, nk'uko byahoze, nk'uko mwabitubwiye mbere y'umwaduko w'abakoloni. Kandi tubasezeranije ko tutazabatenguha cyangwa ngo tubatererane mu rugamba rwo guteza imbere no kubaka igihugu cyacu. Murakoze, twizeye ko ubutumwa mutugereza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are heading to the closing of this ceremony. We would like to recognize and to thank the leadership of Kinneret College for the help and the support for this event to take place. We also would like to
We also would like to thank the farmers, the social coordinators of the agricultural sectors who came to be with us today. Thank you so much. So this is the end of the ceremony. Twagira ngo dusabe abanyeshuri muri Agrostudies ko tugisohoka baza kwerekeza ku ma buses kuko kugira ngo hataza kuba gukererwa. Murakoze nyakubahwa Ambasada, murakoze mwese, kugira amahoro.